Ana-san, Ana-san, will be reading vocabularies, Ana-san. Ana, Mhm. Ramon-san. Ikaw muna, Ramon. Ramon-san. Apat. Umuulan ba sa inyo? Ngayon, ma'am, parang ano, umambon lang ngayon. Umuulan kasi dito eh. Apat, apat na lang pala kami. Tatlo na lang. Asa na kaya si Jen? Si Jenny? Si Pros Jan, ayun na. Ayun ni Pros Jan, JM. Parang ayaw niya na, ma'am. Talaga? Pwede ba? Pwede ba yon? Nakapagbayad na ba kayo ng tuition niyo? Hindi, hindi po. Ah, wala kayong tuition. Wala po, ma'am. Talaga? Wow. Sa amin noon may tuition kami eh. Eh, iwan ko po kasi parang sagot po yata sa amin, iwan ko lang po, di po namin alam. Ah, okay. Good to hear. Okay, so wala nang gustong magbasa. Babasahin ko ulit. Tapos pakinggan ha. Okay. Koku. Here, placed near you. Soko, or there, place near to the listener. Asoko, over there, far from both speaker and the listener. Doku, where, kyoshitsu, classroom. Shokudo, dining hall or cafeteria. Jimushu, office. Kaigishitsu, conference room or meeting room. Uketsutke, reception desk. Rabi, lobby. Keiya, room. Toire, ote arai, toilet. Kaidan, staircase. Erebeta or elevator. Esukareta, escalator. Kuni, kaisha. Ie or uchi, that is home or housed. Denwa, kutsu. Nekotai, wain. Tabako or tobacco. Depato or uriba means department store. Chika means basement. Ikai, first floor. Yen or yen. Ikura, how much? Yaku, 100. Sen, 1,000. Man, 10,000. Misete kudasai, or please show me. Onigai shimasu, or kudasai, that is pleased. Italia, Italy. Suisu, Switzerland. All right. Ana, kaya na Ana? Ana-san. Ana-san. Okay, so we'll proceed to the next slide. Do you have any questions here, JM? Ay, ma'am. Ay, wala po, ma'am. Ana? Kaya na magbasa, Ana? Ah, nawala si Ana. All right, so we'll proceed. So our basic vocabulary here is the function of ni as a particle. Ni has a two-way function here, but later on, may gamit pa rin yung ni sa iba ng klase ng sentence structure. Pero here, gagamitin lang ni as destination or direction and also a location of place existence
or being somewhere. Meaning, for the function of me as a destination, shows where someone or something moves to. Kumbaga, papalitan niya na yung wa kung ang ibig sabihin ng sentence ay ang direksyon na kanyang patutunguhan. For example here, gaku ni ikimasu. Ano yung nakikita nyo? Hindi na wa ang ginagamit. Ni na. Kasi yung ginamit dito na verb is ikimasu. Ikimasu is go. Papunta siya, gaku is school. Papunta siya sa school. That's why ang gagamitin natin na particle is ni. Minasan, makarimasu ka? Okay, ma'am. All right. So another usage of ni is allocation as location of existence. For example, it shows where something or someone exists or lives. Example, neko ga bedo ni imasu. The cat, neko ga bedo, bed. Ang cat daw ay nasa bed. Imas is exist. Imas is exist. Tapos ni ang ginamit kasi yung cat nasa bed. And ni is used where where the subject exists. Minasan, marami pa tayong examples dito. So again, the use of ni is as destination or direction, and also allocation of existence or being somewhere. All right, so we'll proceed to the next slide para mas maintindihan. Okay, here. Ginagamit din ng ni sa koku, soku, and asoku. May pagkakapareho kasi yung kore, are, sore dito sa koku, soku, at asoku. All right, may similarity sila kaya mas madali nang itong maintindihan. Koko is the same with kore. This is the place, means here, where the speaker is talking. For example, koku wa kirei desu. Koku. Kirei is beautiful. So it's beautiful here. Koku wa kirei desu. Tapos pwede din, koku ni kirei desu. Place of existence, either wa or ni. As for soko, it's the same with, ano yung same ng soko sa kore, are, sore? Sorry, ma'am. All right, sore. Because means there, near the listener. For example, suku wa ii desu ne. That place near you is nice. Ii desu ne is nice. Ii desu. Soko means that. So that place near you is nice. Soku wa ii desu ne. Ne is, isn't it? Parang ganon yung ne. Tas, asoku is the same with what? Are, sure, kore. Means for The same with are. Are. Over there. Far from both speaker and the listener. So asoko is the same with are. For example, asoko ni gakku ga arimasu. The school, there is a school over there. Arimasu is the existence of place. Wait. There will be another distinct discussions of imast. Wait. Okay. We will not delve into that because we will have another discussions for arimas and imas. For the other slide, as you remember, wait. We mentioned here,
Imas, di ba? Imas is for mga may buhay, like cat. Pero pag gagamitin ang arimas, yun ay for living things. Walang buhay, like school. That's why arimas ang ginamit dito, hindi imas. Don't be too konki mag-discuss rata na next meeting. Or not for the lesson 3, but maybe in lesson 5 or 6. So here, again, for the example of asoku, it means over there, far from both speaker and the listener. So I prepared another example here. So who wants to try? This place here is my house. There is a chair there or near you, and over there is a park. House, based from our vocabulary, what is housed? House. Hi. House is iye or uchi. So there is this word here. So ano ang gagamitin? Koko, soko, asoku. Minasan? The place here is my house. What? Here. Ano, is ma'am? Koko. Hi, yes, koko. Koko. So, paano mo siya gagawin in a sentence? Koko and uchi. Uchi or iye is house. Okay, I will reveal the answer. Koku wa watashi no iye desu. Bakit may no again? Kasi the house belongs... Ay, may... Ano man, living things? No, that is for arimas and imas. Ang no, kasi nandito si watashi. It indicates that this is your house. That's why my no, di ba? Particular no is for possession. Like, I am sino, siya in this. You are an employee of that company. So in here, kokuwa, here means here. Watashi no, mine. Yes, my house. Kokuwa watashi no iie desu. Minasan, wakanimasu ka? Oh, nandito si Ruben. Ruben, konbanwa Ruben-san. Okay, magbabasa tayo. Konbanwa Ruben-san. Na-memorize mo na po yung hiragana at saka takana po? Robinson, hindi ka namin naririnig. Robinson? Okay, i-check mo muna po. So, again, koko, it means here. So, koku wa watashi no ii desu. Again, who wants to recreate the sentence? JM? Hi, ma'am. Okay, answer this, JM. This place here is my house. Kokuwa. Hi. Watashi no. Hi. Iye. Watashi no iye desu. Hi, very good ka na ha, JM. Thank you, JM. Ana-san, ikaw naman, Ana-san. Ano mo yung sinabi ni JM, Ana-san? Kokuwa watashi no iie desu. Hi, very good, Ana-san. Thank you. Robin-san? Ramon-san? Ramon?
Alright, so we'll proceed. Sino gusto makapagbigay ng answer dito? There is a chair there. Ano yung chair, Minasan? Itsi? Ay, Starts with E. itso. Isu. Yes. Chair is isu. And you will use there near you, near to the listener. So ano ang gagamitin? Sokowa. Asuka. Soku. Soku. Hi, Ana-san, soku. So, paano mo siya gagawin ng sentence? Sokowa. So, Sokuwa. Sokuwa or soku ni. Again, we will use ni, which means destinations or place of existence. Soku ni isu ga arimasu. Again, arimasu kasi yung chair is walang buhay. Again, sokuwa. Soku ni isu ga arimasu. Minasan? Wakarimasu ka, minasan? Ay, ma'am. Alright. For another example, so you want to try? Ang park is Koen. And over there, ano ang gagawin? Asoko. Yes, Asoko, very good. Asoko ba? Hi. Asukuwa. Asuku. Soko ni. Asoku. Walang destination dito. Ay. Oh, hindi ko nalagay yung answer, sorry. But walang destination dito. Hindi siya papunta ng park. Tinuro niya lang. Hindi din siya nasa park. So, hindi ni ang gagamitin. So, ano ang gagamitin? Wa. So, we will use wa. Asukuwa. Hi, yes. Asokuwa. Sokowa. Hi. Go and... Asukuwa. Dozo JM. Ano po yung park, ma'am? Cohen. Cohen. Owen. Yes, Cohen. Tapos ano Cohen. yung gagamitin pag walang buhay yung pinag-uusapan? Imas or arimas? Arimas. Okay, arimas. Tapos Arimas, gagamitin arimas. yung particle na ga. Ga, arimas. Asukuwa. Ga Asok. arimas. Hi, very good. Ga arimas. Asokuwa Cohen ga arimas. Asukuwa. Owen ga arimas. Alright. So again, basahin natin yung mga answers from here and itong pinaka-last part. We'll start with JM, then Ana-san, then Ramon-san, tapos si Rubin-san. Alright, go Dozo JM. Kukuwa. Natashino iye desu. Watashino iye desu. Hi. Number 2 JM. Iki. Soku. Ay, sukuwa. Ay, suku. Soku ni. Sukuni. Sukuni. Itu. Isu. Isu. Sukuni itu. Ga. Itu ga. Arimas. Arimas. Hi.
Uh, so, over, over there na po ako. Hi. Ano? Soku. Soku ni Sukuni, isuga arimasu. sukuni, kariwa, agimat. Sukuni, Soku ni isuga arimasu. sukuni, isuga, arimasu. Hi. Okay. Number 3. Asoku. Asuko Asoko wa Hi. Koen. Powen Ga. arimas. Hi. Okay. Thank you, JM. Anasan. Dozo anasan. Hi. Koko wa watashi no iie desu. Hi. Number 2. Soko ne isu ga arimasu. Hi. Very good, Anasan. That's for number 3, Anasan. Asoko wa koin ga arimasu. Hi. Okay. Thank you, Anna. Ramon-san. Dozo Ramon. Okay, Robin. Robin-san. Robin-san. What? So. Koku wa watashi no iie desu. Robin? Yan ang gagawin mo, JM. Magbasa ka rin para mas ma-master mo. Okay, Ruben? Narinig kita, Ruben. Koku wa hindi pa kaya sa signal, Ruben? Okay, so again, koku wa watashi no iie desu. Soko ni isu ga arimasu. Asoku wa koen ga arimasu. Minasan, wakarimasu ka, minasan. Ay. Okay, thank you, JM. Proceed. For this pattern, we have N1 or noun 1, wa, N2, basho or place, then desk. So it's the same pattern before, sa unang slide. Like here, this is a school. Koku wa gaku desu. Ganyan lang. Pag hindi existence, hindi direction, tinuturo mo lang, you will just use wa, hindi ni. Okay? Again, you will use wa pag subject marker, tas hindi destination or hindi mo pupuntahan, tinuturo mo lang, you will use wa. This is a school. Koku wa gaku desu. Gaku is school. Koku is here. So this. Then we have here, over there is a library. Ano yung library? Library is Toshokan. Toshokan. Asoku wa Toshokan desu. Ganyan lang. Then here we also have Tokyo is Japan's capital. Tokyo wa Nihon no shoto desu. Bakit nga may no? Kasi possession Subject siya. siya, ma'am. Subject. Yes, possession siya ng Japan. Tas Shoto, capital.
So, Tokyo wa Nihon no. Tokyo is in Japan, di ba? So, Tokyo wa Nihon no shotto desu. So, can you make your own example using koku? And ang vocabulary na gagamitin is, I'll search for our vocabulary. Elevator or eleveta. So, koku and eleveta. JM, dozo JM. Koku and eleveta. Kokowa Hi. elevator this. Alright, very good. Thank you, JM. Ikaw naman, Ana, sa Asoku, Ana. Tapos yung gagamitan mo na word is the lobby or lobby. Dozo, Ana. Asoko wa Hi. grabe desu. Hi, very good. Thank you, Ana. Tapos how about number 3? Ano yung number 3? Ang sentence natin is, IMC company is in Japan. IMC ma'am. Hi. IMC wa Japanjin no shoto desu. Ha? Or ikaw na lang mismo. You are, hindi, Japan talaga. Sige, Dozo. IMC wa Japanjin no shoto desu. Ha? Ana-san? IMC wa Japanjin no shoto desu. IMC wa Nihon no shotto desu. Let's say that IMC, fantasy lang ha, IMC. Let's say IMC is the capital of Japan. So we will change Tokyo. IMC wa Nihon no shotto desu. Capital is Shotto. Alright. IMC wa Nihon no shoto desu. Hi. Pero yung IM capital IMC talaga wa? ng Japan is Tokyo ha, hindi IMC. Pangalan lang yan ng company yung IMC. Alright? I guess marunong na kayo mag-create ng sentence. Tumatawa ka na naman, JM. Kaya na yan, JM. So we'll proceed. Okay, we have here Doku dochera. Doku is where. So here, marunong na tayo mag-ask kung saan yung destination ng lugar na yan. That is also very important kung nasa Japan na kayo kasi hindi natin kabisado yung mga lugar kaya nagtatanong tayo. So you will use doku. For example here, where is the bathroom? Importante, kapag naiihi ka na. Toire is bathroom, di ba? Toire wa doku desu ka? O may ka na naman because nagtatanong tayo. Ka is used as a question marks in English. So, toire wa doku desu ka? Ganyan. Okay, so create a sentence, JM, and you will ask, where is the escalator? Isukareta. Isukareta. Escalator is isukareta. Isukurita wa Hi. doko desu ka? Hi, very good, JM. Next, Anna, you will ask Anna, where is the staircase or ang hagdanan? Kaidan. Anna, dozo Anna. Anna, itatanong mo Anna kung nasan yung staircase, hagdanan. Hagdanan ng building. Ang hagdanan sa Japanese is kaidan. Anna? Okay. Ramon-san. Kaya Ramon-san,
All right, JM ulit. JM, Dozo JM, Kaidan. Kaidan wa doko desu ka? All right, very good. So do you have any questions here with Doku? Not my Wala questions. po. Wala po, ma'am. Pas, All right. parang mas madali po yun ito. Kasi nagtatanong lang, katulad ng Ikura, how much? Like, Ikura. And here, Dochira. Which direction? Mas specific siya. Kasi pag where lang, tinatanong mo kung saan. Pag Dochira, which directions, saan talaga yung pupuntahan mo? That's the difference of Doku and Dochira. Or which one? Or pinapapili ka? Which one do you prefer? Isda or karne? Ganyan. Karne ng baboy, I mean. So here, for where is the restroom? Otte arai wa dochira desu ka? Pag here kasi, pag doku lang, tinuturo lang yan ng kausap mo, dyan. Pero pag dochira, pinapaturo mo talaga yung direksyon, yung specific directions, tas pwede isagot sa'yo. Punta ka ng left, tas right, ganyan. Parang specific yung answer nila pag dochira yung ginagamit mo. Alright? So, here, ano ang other term ng restroom? Otte arai or ito, toire. Toire or otte arai. Ote, Yes, that is the restroom or CR. So here, otte arai wa dochira desu ka? That is, where is the restroom? Tapos ito naman yung ibig kong sabihin kanina, pag pinapapili ka sa tendera, option 1 or option 2, dochira ga sensei desu ka? With A-san, let's say that A-san is the name of the teacher, B-san is also the name of the teacher, tapos pinapapili ka, dochira ga sensei desu ka? Which one is your teacher or which one is the teacher? That's why A-san. To is used, to is another particle. Ano nga yung mga particle na natakol na natin? Wa, ka, no, no, ano pa yung isa? Yung sa, ay, also, also. mo. Mo, Yes. Ano naman yung direction? pa, Tapos yung direction, ano yung direction kanina? Ano yung ginagamit? Ni. pag, Ni. So, ang mga particle na natakol na natin is wa, ka, no, mo, ni. Tapos, ito naman yung pangalawa, to. Which means, and. And yung to, ha? A-san to, B-san, dochira ga sensei desu ka? So, to is and. Alright? Tapos, meron na namang ga, another particle. Hindi siya ka, ha? Baka parehas nyo, ka is nagtatanong. Ito, walang teng-teng. Pero pag may teng-teng, katulad nito, may dalawang teng-teng na sa itaas, ga na yan. Yan ay subject marker. The same lang sila ng wa. Pero ini-emphasize niya or minomodify niya yung subject. Parang magkaparehas lang kasi sila ng ga at saka ng wa. That's why here, ga ang ginamit. Dochira ga sensei desu ka? Naririnig pa ako, Minasan? Minasan, naririnig? ay, ma'am. Unstable kasi yung internet eh. Alright, so again, Paputol-putol lang, ma'am. hanggang ngayon, putol-putol, JM. Okay na po. Hi. Kung nasaan na yung iba niyong classmate? Kaya pala parang hindi committed yung iba, no? Kasi hindi pala kayo nagbayad. Sa amin kasi noon, sayang yung bayad kaya pasok talaga kami kahit masakit na sa ulo.
Pero ngayon, hindi ko alam na wala pala kayong bayad ngayon. Or baka bawasan lang yung sweldo nyo, no? O hindi ko alam. Ano yung sabi sa inyo, JM? Di, kinausap kasi namin ma'am yung ano mismo, yung parang ano dun sa, parang kumpanya dun sa Japan, yung pinakamay-ari. Ay, tapos, Pinaparal po kami. Wala po kaming babayaran eh. baka binayaran Ayun lang na. po, pinaparal. Pero need nyo like ng exam. Siguro po ma'am. Hindi Eh, kayo makapasok kasi sa Japan pag hindi nyo napasa yung exam eh. Kaya yung iba sayang hindi siniseryoso, wala naman pala kayong binabayad. Bakit kaya? Si eh, Prof, sayang naman po kasi pagka sayang nga. JM si Prof dyan. Bakit ayaw na? hindi ko alam eh, baka nahihirap siguro. Marunong naman siya. May progress naman si Prof dyan. I-encourage mo, Ewan ko JM. ma'am eh. Kasi mag-take kasi kayo ng exam eh. Inaano ko nga, encourage ko nga eh, kaso ayaw talaga eh. Ay, okay. Pero sayang eh. Oo nga, sayang. Wala naman kayo binabayad. Tapos mag-take pa kayo ng exam. Ano yung work na ina-applyan niyo? Welder? Automotive painter po. Welder kasi yung sabi Painter po sa ma'am, akin. ng mga kotse. Yung sabi ni Sensei Mickey, welder. Mga welder daw kayo. Ewan ko lang po. Yun po yung ano, skill namin ma'am eh. Yung auto painter po. Ay, okay. So, thank you, JM, so much for ikahan. So, we'll proceed here. Do you have any questions here? Minasan? Wala naman po ma'am. Ana, saan kaya si Jenny, Ana? Si Jenny, si Jen. Ang sabi mo, nawawala po yung nalakas po kasi ulan. Ano, Ana? Nawawala po yung internet. Nalakas po kasi ulan. Putol-putol ka nga rin, Ana eh. Internet pa. Okay. Sige lang. Mag-send na lang ako ng YouTube video. Recorded naman to. So, okay, so we'll proceed. Okay, this is another example. Sinong gusto magbasa? Oh, kayo na lang dalawa. Okay. So, kayo na lang dalawa magbabasa. JM, start JM. Kukuha. Hindi ko makita yung maliit naman eh. So, shu. Shukudo. Shukudo. Des. Ano yung shukudo? Shukudo is, from our vocabulary, Shukudo. ito ay cafeteria or canteen or dining hall. Shukudo. So, ano ibig sabihin? Kokuwa shukudo desu. Ano ibig sabihin? Malapit yung cafeteria. Nagtatanong. Yes, you're right, Anasan. Here is the Cafeteria. cafeteria. Okay, very good. So next, number 2, denwa wa hasuku desu. Ano yung denwa? Then, yung Call. Telephone call. Ano ma'am? Telephone call. Denwa. Calling card? Yes. Ay, hindi calling card. Kung saan ka pwedeng magtawag, tumawag. Tapos Telephone? tinuturo niya, asuku desu. There. So, denwa wa asuku. Cellular po. Parang ganon. Sa atin, di ba, pwede tayong gumamit ng telephone, tas may bayad pag tumawag. Parang ganon siya dito. Okay.
Then wa asoku desu. All right, so we'll proceed. So here, another reading, practice reading. Hana-san, dozo ana. Hana-san, Kukuha. hi. Kukuha. Ino, Shin. Minasan, minasan, wala si Ana, JM, dozo JM, ma'am. Kukuha. Shin, Shin, Osaka, Kukuha. Ano yun, ma'am? Shin, Osaka. Osaka Tin? is place in Japan, di ba? Osaka. Tin, ma'am, tin. Shin, Shi, Hin, Shin, Shin, Osaka. hi. Diska. All right, that's your answer. Iye. Hi, ito yung hi, di ba? Ay, Hi, ay, so des. ay, so des. All right, number 2, Eh, ote aray. Ute aray. Ano yung ote Wa. aray? Ute aray. Wala na. Toilet, or Ay, restroom. Ote aray wa, wa. ito, doku desu ka? Doku diska. So, anong tinatanong niya dito? Yung saan Where? yung toilet? Yes, very good. Tapos yung sagot ng kausap, soku. Aso des. Aso des. Asoku. Asoko des. Asoku desu. Over there. All right. Tapos ito naman, number 3. Ya. Yamada. Yamada-san. Hi. Yamada-san wa. Hi. Yamada-san wa. Soko desu ka? Doku. Ay, doko desu ka? Okay. Tapos ang sagot, Eh, Jimosho. Jimosho desu. Jimosho. Ay, Jimosho desu. Ano yung Jimosho? Office. Jimosho. Jimosho is office. Alright? So, tinatanong niya dito, Yamada-san wa doku desu ka? Where is Yamada? Yamada is the name of the person. Where is Yamada? Tapos yung sagot, nasa office. Jimosho desu. Then next, number 4, dozu, JM. Elevata. Erebita. Erebata 2. Ano yung erebita? Elevator, ma'am. Alright. Tapos tanong dito, So, do, chira. do chira desu ka? Do Alright. chira desu. Which direction is the elevator? Tapos yung sagot, Ichi desu. Ay, so chira.
Chut, chut, Sut- chut, Suchira des. tira des. Ano ibig sabihin ng suchira des? Tira des. Over, there. over there. Tas near sa Speak. kausap. Suchira des. Soku or near sa Sok. kausap niya. Suchira des. That over there. Number 5. Itong O. is ano lang siya. Pwede mo siyang gamitin. Ilalagay mo siya sa unahan sa isang word, kagaya ng kuni. Kuni is country. Nasa vocabulary ulit, kuni, country. O kuni wa. Tapos ito, Kuniwa. Duchi. 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 Diska. Duchira. Duchira diska. Hi. Tapos yung sagot, ito. Gamit na to natin. American des. America des. America des. Alright. So, tinatanong nasan yung, which place are we in? Anong country? Tapos sagot niya, America des. Alright, America des. number 6. Suriwa. Soriwa. Ay, suriwa. Doku. Ino. Ay, ino. Dok. Mali. Sorry. Doku. Dukuno. Doku no, yes. Duku. Doku no. Dukuno. Putsu. Putsu. Yung kutsu diska. Kutsu diska. Hi, soriwa. Doku no. Kutsu desu ka? Suriwa. Dukuno. Kutsu diska. Alright, so tinatanong dito, nasaan ang putsu? Shoes. Shoes. Kasi yung sagot, hindi nasaan. Saan ito galing ang shoes? Kasi yung answer dito, Italiano, putsu desu. It's from Italy. The shoes is from Italy. So, tanong ulit, sorewa doku no kutsu desu ka? Sagot naman yung kausap niya, Italiano kutsu desu. The shoes is from Italy. Again, basa ulit, JM. Suriwa. Hi. Dukuno. Itsu desu. Ay. Tama, itsu desu ka? Hindi. Kutsu. Kutsu desu ka? Hi. Ano yun? Kasi yung sagot, Di, mali. ha? Italiano kutsu desu. Italiano. Kutsu desu. Hi. Ano yung sapatos, ma'am? Utso? Kitsu? Kutsu. 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 Italiano. Kutsu desu. Kuno. JM. Dozo Kuno. JM. Kuno. Kuno. Toki. Kuno. Toki. Wa. Kuno toki wa. Iku desu ka? Ikura. Ikura desu ka? Hi. Tinatanong niya dito, this, kuno, this,
toke, watch or relo, kono toki, wa ikura desu ka? Magkano ang relo? Tas yung sagot, Ichi, ay, hachi, hindi. Pag 10,000, ay, ano yung gagamitin? Man. So, man. ichiman, Ichiman, tas ito, 8, hachi. hachi, pero pagbasa na niyan, half sen. Sen yung 1,000, di ba? I mean, 1,000 is sen. So, ichiman, half sen. Ichiman hapsen, Ano yung 100? Yaku. So, ang 6, ano yung 6 nga? euro. Roku. Roku yung 6. Tapos, pag nalagyan na ng 100, rupyaku. Rokyaku. Rupyaku win des. Yen. Yen or yen. Ichiman hatsen rupyaku indes. Rupyaku Hachiman, indes. royaku. Ichiman hapsen hachi or 8 hapsen. Rupyaku win des. Ichiman hapsen, Ichiman hapsen rupyaku indes. Ichiman hapsen, rokyaku, sindes. Yen. Itong yen. Currency ng Rokyaku, Japan. yen, des. Yen des. Rokyaku, yen, des. Hi, alright. So again, kono toki wa Kuno, itiwa, ikura, diska. toki. Ay. Toki. Tokiwa, Hi, ikura desu ka? ikura diska. Kasi yung sagot, Ichiman, hachi, hapsen Ichiman hapsen, Yeah. rokopya yen des. Ichiman Ichiman hapsen rokopya yen des. rupyaku. Rupyaku yen des. Alright, so ichiman hapsen rupyaku win des. Man rupyaku yen. Again, JM. Ichiman hapsen Ichiman hapsen rupyaku. Yaku is Rupyak. 100, di ba? Roku or rupyaku. Rupyaku yen des. Rupyaku yen des. Alright. So thank you, JM. Next, Ana-san. Dozo, Ana. Ay, Alright. Number 1. JM, basahin mo ha, JM. Ay, Ulit. ma'am. Ay. Okay, Dozo, Ana. Ana-san. ay, Dozo, Ana. kukuha, Hi. Shin. desu ka? Shin, Osaka. In Osaka. Shin means New Osaka. Shin Osaka. Shin Osaka. Desu ka? Ana? Osaka desu ka? Ana, choppy ka, Ana. Talaga mo, Putol-putol ka, Ana.
Ah, Ana-san, try mo mag-move ng ibang lugar, Ana-san. Yung signal hindi. Photochoppy ka. Ruben, ma'am, try ko po lumabas na. Ana-san, mamaya ka, Ana-san, ha? Ay, Ana-san, ma'am. Naririnig ko. sige, kaya na ngayon. Sige, go. Dozo, Ana. Kukuha. Hi. Imo deska. Shin Osaka. Baka, no? Shin Osaka desu ka? Number 1 yan. Shin. New Osaka. Shin is New Osaka. Tas yung answer. Osaka desu ka? Hi. Tas yung answer. Ay, Osaka desu ka? Hi. So desu. Hi. So desu. Ay, so desu. Alright. Tas yung number 2. OTD ba? Ote aray. Toilet. Ote. Oti araywa. Hi. Doko desu ka? Hi. Asoko desu. Hi. Very good. Tas ito. Yamada. Dalawa. Yamada. Yamada. Ano yung Yamada-san. Yamada Sanwa. Hi. Doko desu ka? Hi. Tas yung sagot. Jimoshu desu. Hi. Jimoshu desu. Office. Jimoshu desu. Tas number 4. Urudeta. Erebeta wa. Hi. Dochira desu ka? Dochira desu ka? Dochira desu ka? Tas yung sagot. Kochira desu. Good. Sochira. Sochira desu. Zero. Kochira desu. Hi. Awa kochira desu ka? Hi. Tas yung sagot. Amerika desu. America. Amerika desu. America desu. Number 6. Kuni is country. Sore wa. Dokono. Ay, dokono. Doko no. Kay desu ka? Kutsu. Shoes. Kutsu desu ka? Kutsu desu ka? Italiano. Italiano. Tai desu. Italiano. Kutsu desu. Italian. Italiano kutsu desu. Hi. Number 7. Kono kokewa. Hi. Ay, ikura desu ka? Ikura. Ikura desu ka? Hi. Tas yung sagot. Ichi. Ichiman. Ichiman desu. Ichiman hapsen. Ichiman hapyahansen. Ichiman hapsen. Ropyaku. Ropyaku yen desu. Rupiako. Rupiako. Ichiman. Yako. Ichiman hapsen. Ropyaku yen desu. Ana-san. Ay, Okay, so ulitin natin, Ana. Kono toki wa.
Kuno. No? Nawala na si Ana. Sige, ikaw na lang, JM. Number 7, JM. Para ma-practice Kuno, mo. Okay. kuno, kitiwa, Toki. tok, Toki. tokiwa, i, i- iku, Ikura. ikura desu ka? Hi. Tapos yung sagot. Ichiman, Hi. ichiman hapsen, Hi. Europe, Ro. European, Ro. Ro. Ropyaku. Rupiako yen desu. Okay, very good. Thank you. Thank you, JM at Ana-san. Do you have any questions here? Wait, screenshot ko lang, ma'am. Sige, Dazu, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oh, sorry. We will have our 5 minutes break. We will be back at exactly 8:20. I know, 8:16. So, okay. Yasumimasho, minasan. Okay, so, oh my God, kayo na lang dalawa. This is our kaiwa, our conversation practice. So, Maria, ikaw si Maria, Ana. Dan and A, ikaw naman, JM. Alright? Dozu, nasan si, ano, Ana. Hi. Alright, Dozo, Maria, ikaw, Ana. Sumimasen. Ten is a salesperson. Ikaw yan, salesperson ka, JM. Ito ka, JM, oh. Tapos ikaw naman, Maria, nagtatanong ka. Then yan is a salesperson. Dozo, Maria. Maria, Maria. sumimasen. Ano to? JM, ano to, JM? Wine. Uh, Wine. 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 wa, Wine. wain, Wine. wain. Yes. Wine. Oriba. Oriba, ano yung Oriba? Department store. Or depato. Oriba. Wine Oriba wa doku desu ka? Tinatanong niya, nasan yung department store ng mga wine? Ikaw, JM, sagot ka, JM. Ano yun, ma'am? Chika. Ka? Chika. I, Chikakai. Chikakai gozaimasu. chik, chik, chikakai, De. Ito. My one. Chika ikai. Ikai is one. Chika ikai de gozaimasu. Chika meaning nasa basement 1. Basement in chika, di ba? Nasa vocabulary. Ika is floor. First floor. ika, Itzy kasi to, di ba? Number 1. Pero pag pinagsama mo na to, magiging ikai. Chika ikai de gozaimasu. Tinuturo niya na nasa basement. Floor 1. Tapos yung sagot ni Maria, domu, parang thank you. Tapos nagtanong siya ulit, sumimasen. Suno wa ino, mitte kudasai. Mitte is
tanawon or makita, see. Pwede ko bang makita yung wine? So no, that wine, can I see? Kudasai is please. Ana, nakikinig, Ana? Wala tala si Ina. Hi po. Ay, okay. So pagkatapos ng explain ko, magbasa kayo ha ni GM. So, sumimasen, Malakas na po ulan dito, ma'am. ha? Malakas na po yung ulan dito. Ah, dito, natapos na yung ulan dito. Sa inyo naman. Masyado marinig yung wala po akong headset. Ay, di mo masyado marinig, GM. Hindi po, ma'am. Kasi ano po ng ulan, yung Ragas sa yero, ma'am. Ha? Uulit-ulitin. wala po kasing headset, ma'am eh. Ay, okay. Uulit-ulitin ko na lang, ha? Hi. Maria? Sabi ni Maria, sumimasen. Excuse me. Ano yung sumimasen? Excuse me. Alright. Sumimasen. Sono wine. Andito na naman tayo sa another particle, pero i-discuss natin to sa susunod. O is a particle. Another particle which refers to a thing, like wine. So, Sorry, sensei. misette kudasai. Misette is to see. Nasa vocabulary, misette kudasai. Pwede ko bang makita yung wine? Kasi ang sagot ng Tanyan is, Hi, dozu. Binigay niya yung wine. Sabi ni Maria, kore wa furansu no wain desu ka? Ano yung furansu? France. France. So, ang wine na to is from France. Made from France. Tinatanong niya, is this wine is from France? Kasi may ka, des ka? Kasi yung sagot, iye, no. Italiano des. This is not from France, it's from Italy. Italia. Italiano des. Tapos, nagtanong ulit si Maria, ikura des ka? Tinatanong na niya, how much? Ano, paano na naman natin to babasahin? Sige, try JM. Ma'am? Nisen Goyaku. Nisen Goyaku. Very Yun good. des. Yes. Nisen goyaku yen desu. Ang sagot ni Maria, ja. Koreo kudasai. Binigay na yung money. Koreo, may binigay siya. Kore. Koreo. Kore, ano yung kore? This. Di ba? Yung kore, this. So, may hawak si Maria. So, let's just assume nga pera niya yung binigay. Koreo kudasai. Binigay niya yung bayad niya. Kasi tinanong niya, ikura desu ka? Nisen goyaku yen desu. So, ja, koreo kudasai. Alright? Naiintindihan yung ano yung ibig sabihin ng story na to? Dialogue na to? Sino makapag-summary? Summary, Ana. Ano, ma'am, nagtanong siya sa department store saan store ng mga Hi. wine. Tapos, Tinanong niya din kung sa Italia ba daw yung wine, ma'am. hindi. Tinanong niya kung sa France. Tinanong niya kung sa France. Tapos sabi nung translate, hindi, dahil sa Italia ang galing wine. Okay, very good. Tapos, ano pa ulit yung tinanong niya? Magkano? Magkano daw yung wine? Yes, magkano? Very good. Kasi yung sagot, Nisen. is Ramen. Nisen goyaku.
Nisen Guyako Endes. Des. Nisen Goyaku. Guyako, Indes. Nisen Guyako. Alright. So, kaya na magbasa. Thank you, Ana. So, Maria, Ana, Tensen is, Tenyan is si JM. Dozu, JM. Ana-san, Dozu, Ana-san. So, Memasen. Hi. Sono waen esete kudasai. Waen, Ureba. Uriba is department store. Waen o ureba kudasai. Ureba, doku desu ka? Doko desu ka? Hi. JM. Chika. Chika ikai. Chika ikai. De. Chika ikai de. Gozaimasu. Gozaimasu. Hi. Chika ikai desu gozaimasu. Hi. Sige, Maria. Koriwa. Napa, domo. Ito pa, domo. 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 Koriwa. Domo lang. Oran. Domo tapos sumimasen. Domo sumimasen. Tono, wa ino. Oran zon wa endes. Sono wa ino misete kudasai. Ana-san? Kono wa enso de kudasai. Kono wa ino o Wa misete. en o kudasai. Misite. Misite. Misete kudasai. Hi. Tas JM. Hi, dozo. Hi. Maria. Koriwa. Oran zono. Wa endes ka? Very good. Eye italiano desu. Hi, wow, very good. Maria. Kora des. Ikura. Ikora desu ka? Hi. Ikora desu ka? Hi. Tas JM. Nisingo. Hi. Nisingo yaku. Nisingo yaku yendes. Hi. Tas ikaw, Ana-san. Ja kore o kudasai. Very good. So, balik ta rin. Ana, JM, ikaw na si Maria. Ana, ikaw na yung salesperson. Dozu. JM, Amen. sumimasen. Sumimasen. Wain. Wain. Uriba. Wain uriba. Uriba. Ito. Wa. Hi. Ay. Ay, hindi. Sorry, ma'am. Sorry. Okay na. Okay. Ulitin ko, ma'am. Okay. Ulitin na. Okay, moichido. One more time. Go. Sumimasen. Wain. 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 Riba. Uriwa. Uriba. Uriba. Wa. Uriba wa. Do. Saides ka? Doku. Doku saides ka? Doku desu ka?
Doko desu ka? All right, again. Perfect, imperfect. Sumimasen wa in Uriba. oriba wa Hi. doko ka? Doku desu ka? Doko desu ka? All right. Ana-san. Chika. Chika ikai. Wante. Chika ikai de. Ito. Gozaimasu. Chika ikai de gozaimasu. Hi. Tas ikaw naman. Yu Domo. do Domo or thank you. Domo. domo. Hi. Tas ikaw palit. Ikaw ulit. Sumimasen suno wa in Hi. wa ino ay Wain o. wa in o Misete kudasai. Pwede ko makita? Misete? Misete? i Misete? Mi. mesete Kudasai. kudasai. Alright. Again, sumimasen. Sumimasen suno wa Wain o. wa ino Wain o. wa in o Misete? mesete kudasai. Hi. Tas answer? Koriwa Hi. koriwa um, Korewa. Furansu. koriwa kuran suno Furansu. France. Franso Furansu. Turanso No. Turanso no Turanso Wain. no wa i desu ka? Hi. Tas answer? Very good. Ikura desu ka? Hi. Isin kuyaku. Hi. Des. Goyaku yen des. Kuyaku yen. Des. Isin kuyaku yen des. Alright. Tas yung answer? Ja. Ja Koreo. ja ko Koreo. ori Koreo kudasai. ja koreo kudasai. All right. Thank you, minasan. Job well done. Do you have any questions here? My question. Okay. So we'll proceed. Pwede nyo i-screenshot, magbasa-basa. Ay, nasend ko na pala to sa GC. Okay. Another reading. Okay, koku wa kyoshitsu desu. Ano yung kyoshitsu? Nakapag-remember ng kyoshitsu? 9. Classroom.
Classroom ang kyoshitsu. So, dito, kore wa kyoshitsu desu. Daigaku, Hiroshima. Paano to gagamitin ang dalawa? Lalagyan ng no. Daigaku no ay hindi. Hiroshima no Daigaku desu. Is a Orishima no Daigaku desu. Hiroshima, lugar sa Japan. Pero Orishima Daigaku no Hiroshi. Hiroshima. Yes, Hiroshima. Hiroshima no Daigaku desu. It's a Hiroshima University. Daigaku is university. Daigaku desu. Okay. Number 2. Oketsuke. Oketsuke, ano yung oketsuke? Cafeteria. Canteen or dining hall. Oketsuke, doko desu ka? Pwede mo isagot, koku desu, soku desu, soku desu. Okay, number 3. Sato-san wa asoku desu. Nasaan si Sato? Nasa jimosho. Anong jimosho? Library. Office. Tushokan ang library. Okay lang yan, JM. At least you're trying. Hindi ka sumuko. Jimosho, office. Ruby. Ano yung Ruby? Ruby. Ha? Lobby, yes. So, pwede mo itanong, Santoso san wa doku desu ka? Sagot, asoku desu. Over there. Or jimosho desu, nasa office. Or Ruby desu, nasa lobby. Number 4. Erebeta wa kuchira desu. Suchira desu, achira desu. Pero ang itatanong mo, erebeta wa dochira desu ka? Nasaan, which direction is the elevator? Ang sagot mo, kuchira desu, sochira desu, or achira desu. Number 5. Kore wa nihon no jidusha desu. Ano yung jidusha? It's a car. Kuruma or jidusha is a car. Tapos itatanong mo, kore wa doku no jidosha desu ka? Saan galing ang sasakyan na yan? Ano to? Anong basa nito? Amerika. Very good. Ito, Duitsu, Germany. Or, ito nihon, anong nihon? Japan, yes. Saan galing ang sakyanan na yan? Pwede sa Japan, nihon no jidusha desu. Pwede yan yung answer mo. Pwede din Amerika no jidusha desu. Or Duitsu no jidusha desu. Ano yung Duitsu again? Germany. Very good. Duitsu. So number 6. Kono, ano to? Necktie. Ay. Kono, necktie. What? Necktie. Ano to? Ichisen. Goyaku. Goyaku yen desu. Goyaku yen desu. Tapos ito, gosen. Hapyaku. Hi. Tapos ito, Ichiman. Sansen. San
Sansen yen. Ichiman. Sansen yen. JM, bago JM, Ichiman. Ichiman Sansen yen. Very good. So again, basahin ulit JM number 6 para ma-practice. Kono ta Nekotai. ikotai wa Hi. desu ka? Des? Ikotai wa Ito. des? Number. Yeah, ikura desu. Ikura desu ka? How much? Tapos yung answer, ichi Ichi sen. ichisen Go. go yako Hi. yen kuchi go yako yen. Very good. Ito. Pwede tong ichi-sen. Pwede tong ichi-sen. Pwede ding sen na. Kaya ang 1,000 is sen, di ba? So, sen go yako. Pwede lang ganun. Tapos ito number go sen Go sen hap ano? hap yako. Hasiman? Ay, Hap yako. go sen hapyako yen. Very good. Ito naman, Is ichi. Itchison Ichiman. Ichiman san Tanzen. Ichiman sansen Tanzen. yen. Yan, very good. So, Ana-san, ikaw naman, Ana-san, number 6, Ana-san. Kuno, Kono ne katai wa nekotai, nekotai wa, ekora desu. Nekotai wa ekora desu. tapos, yung answer, Ichi-yen desu. ichi-sen, or sen go yaku. Ichi-sen desu. Sen. Ichi-sen go yako. Or pwede din, sen go yaku yen. Go yako yen. Ichi-sen go yako. Sen. Yes. Or, itong answer naman, Ichi-yen go yako. Yen. go sen, Go sen Go yako. hap yaku. Go sen hap yaku. Yako. Hap yaku yen desu. Ichi-sen go yako. Go sen hap yaku yen. Go sen hapyako yen. Go sen hap yako. Sen Hap yaku yen. Yen ito. hap yako yen. Hi. Ichi-sen Hindi go sen ichi. hap yako yen. Walang ichi, Ana. Go to, go. 5. Ana-san? Go to. Go sen. Go sen Go sen hap yako yen. Very good. Tapos ito, Ichiman. ichiman. Ichiman Ichiman san sen yen. Yes, ichiman sanzen yen. Thank you. Do you have any questions here? Minasan? Sa numbers, naguguluhan? nabubulol sa number mo. Okay lang yan. Ma-practice din natin. May mga numbers pa tayong
O ano yung tawag sa Tagalog? Maagian? Magyan. Tagalog. Madaanan. Daanan. Maadaanan. Yes. Okay. So we'll proceed. Okay, we will answer here. For the example here, this one is the first example. Koku wa shokudo desu. Bakit shokudo? Kasi kumakain. So, let's assume na ito ay cafeteria. So, gagamitin natin ang koko. Kasi i-guess natin kung ano ang mga pictures na to. Alright? Koku wa shokudo desu. So, ang number 1, ano to? Sa inyo, palagay. Sa inyong palagay. Ano yung tawag pag nasa front desk? Or reception desk? Nasa vocabulary natin, reception desk, reception hall, yung nasa mga hotel, tas na sila sa front desk, okitsuke. Okitsuke. Okitsuke? Yes, okitsuke. Koku wa okitsuke desu. Kukuha, Okitsuke. ikot, suke. Ito. Ako i-type ko ha. Okitsuke. Okitsuke. Ay. Yan yung front desk or reception desk. Tapos number 2, ano nakikita niyo sa number 2? Number 2. Para siyang office. Office. Desk, ma'am? Office. Pero ano yung Japanese ng office? Jimosho. INC? Jimosho. Yung number 3, ano naman yung number 3? Conference? Yes, very good. Conference. So, ano yung conference? Ito na yung answer. Conference ay kaigishitsu. Diba? Nasa vocabulary. Tapos, Kaigo Setsu. kaigi. Kaigi. Kaigi Setsu. Comfort room? Hi. Ano yung comfort room? Toileta? Toyeri or ang ginamit ko dito is ote aray. Ote aray. So, basahin ang mga answers. Minasan, bakit may wait sa ha? Kokuha, okitsuke? Yes. Minasan, Anasan, ikaw mauna Anasan, magbasa Anasan. Tozo. Kokuha, okitsuke? Best. Kokuha, komosyo? Kokuwa okitsuki desu. Kokuha, okitsuke desu. Alright, that's number 2, kokuwa. Kokuha, kimosyo desu. G. Kasi may teng-teng. Kimosyo desu. Very good. Number 3, Kokuha, kaigisetsu? yes, kaigishitsu. Very good. Kaigishitsu desu. Number 4, Kokuha, koiri desu. koiri desu or ote aray desu. Ote aray. Okay, thank you, Anasan. JM, dozo. Kokuwa. Hi. Ukitsuke. Kokuwa okitsuke desu. Hi. Number 2, Kokuwa jimoshu.
Office. Jimushu. Kokuwa jimushu desu. Hi. Number 3. Kokuwa ki Hi. Kaigi. kai Kaigishitsu. kokuwa kaigishitsu desu. Hi. Kaigishitsu or conference room. Number 4. Kokuwa te O. o kokuwa o ti Yes. a Yes. Ra. ari Rai. Aray. ari kokuwa o ti aray. Yes, very good. Ganyan. Dapat JM, masago mo yung mga hiragana JM kasi para mabasa mo na, hindi mo na lang masago-sago hindi mo saguhon yung words, yung pagbasa na. Ha? Hindi ko naintindihan sarili ko. Oo, ma'am, no, parang mas madali po talaga na pagbisaduhin yung hiragana sa katakana. Kasi kahit hindi mo natitignan yung picture, malalaman mo na. Oh, tama. Dapat kabisado. Bakit hindi niyo pa kasi kinakabisado? Maliit hindi naman marami yung hiragana. Ano, ma'am, nalilito lang po ako sa may bilog, sa may tingting. Yung bilog, magiging P. Tapos pag may teng-teng, D. Tapos may mga word po, ma'am, na hindi siya letter, masusunod. Parang siya, Ah, o she, okay. she, Ito kasi, chan, ito, di ba, maliit yung yo. Di ba, yoto? Pero, maliit siya. So, pag maliit siya, magkasama sila. Magiging sho. okay po. Basta may makatabing maliit, kasama Yes. po siya. Yes. Okay, Kasi, okay. pag ito naman yung maliit, yung tsu, madodouble yung D. Di ba, deto? De. Pag maliit itong tsu, magiging double yung D. Si des, parang ganon. Pero malaki to siya. So, tsu ang basa niya dito. Minasan? Ay, Padali lang. Basic lang talaga yan sa inyo. Mas mahirap pa nga yung English. Mahirap yung English kaysa sa Japanese. Kasi yung Japanese, yung grammar nila, yun lang. Wala nang, ano yun? Mahirap kasi yung English kasi may past tense, ay ganon. Parang, pero mayroon din naman past tense, present tense yung Japanese. Pero, mas nahihirapan ako sa English talaga. Ito, mas madali na lang pag nakabisado nyo na yung hiragana at saka katakana. Na-motivate ba kayo or na-discourage kayo sa sinabi ko? Motivate, ma'am. Hindi na discount. Okay. Basta magsago lang sa hiragana katakana. Basta makasago na mo no. Ang kanji. Kanina sad kanji inyong i-familiar. Okay, mo man kasagarang sinuwatan dito. Kanji man. Sa gawasa. Pag mga ganyan, ma'am, hindi ko Hindi ko din alam yung mga ito. Pero pag makikita mo, may ano kasi siya parang may pattern. Para sa payong, forma din siya ng payong. Yung kasa. Yung kanji ng payong. Pero alam hindi ko lang, naman. ma'am, sa kanji, ma'am, person. Ha? Ang alam ko lang sa kanji, person. Person yung ganyan, parang V na nakabaliktad. Ito. Okay lang yan. Nasa lesson 3 pa naman tayo. Hanggang lesson 25 to. Aray. Natatawa ako. Sige. We'll proceed. Do you have any questions here? Oh, before that, ay mo nawa ang signal. Ana din. Okay. JM? Nawala yung signal ni JM. Ana, no? Nawala na